באל הרומים מפרק 11, חלק מעניין. So we've gotten to a very interesting section in Romans chapter 11. כל החלקים מעניינים. In fact, everything's interesting. וזה כמה כיף לבוא כל פעם לעוד קטע ואתה מרגיש וואו כמה שזה מעניין. And it's neat to come every week to see, wow, another section, and it's interesting again. ואני אגיד לכם כבר מה כזה נכנס לי לראש ומתחיל כזה לחפור לי בלב. And so, for me, studying this, it's not only come into my head, but it's also starting to work in my heart as well. אני עכשיו כבר חושב ומתפלל אלוהים מה יהיה הספר הבא. So I'm already starting to think about what the next book is that we're going to study together. אז תתפללו, באמת תבקשו מאלוהים שייתן לנו את החוכמה. מה הספר הבא שנלמד בקהילה אחרי שנגמור את פרק 16 באל הרומים. So pray also yourself so that the Lord would give us wisdom to know which book to study after we finish the book of Romans. There's still another number of chapters though. אז הגענו עד פרק 11 פסוק 16. So we're in Romans chapter 11 verse 16. ושאול משתמש בכל אוצר המילים שהוא מכיר כדי לומר אלוהים לא נוטש את עמו ישראל. And Paul uses just about every word in his vocabulary in order to make the point that God doesn't abandon Israel, his people. קודם כל הבחירה של אלוהים נובעת מתוך ריבונות, לא מסתם איזשהו אוקוס פוקוס שעשה, מתוך ריבונות, הוא עשה תוכנית מקדם ושום דבר לא ישנה את זה. First of all, it's important to note that God's choosing of the nation of Israel was based on his sovereignty. It wasn't based on something that the nation of Israel did themselves. It's simply God sovereignly chose to choose this nation. וההיסטוריה מוכיחה שגם בתקופות הכי קשות אלוהים נשאר נאמן לעם. העם לא היה נאמן, אבל אלוהים כן. And even in Israel's history we see that throughout the existence of the nation of Israel, Israel failed miserably, but God triumphed in his remaining faithful to the nation. גם בתקופת אליהו הנביא, מתוך 2-3 מיליון תושבים, רק 7,000 לא קראו לבעל, ואלוהים נשאר נאמן לעם. בתקופה, סליחה? אליהו הנביא. So also in Elijah's time, we see that the vast majority of the people had turned towards the Baals, and just a small remnant remained faithful to God. גם בתקופת מנשה, עמון, התקופה הראשונה של יאשיהו, שעוד לא התחילה ההתעוררות הרוחנית, 75 שנה של עבודת בעל בארץ, אלוהים נשאר נאמן. Also in the time of Manasseh, one of the most wicked kings, and Ammon, his son, very bad time in Israel's history, but God remained faithful to his people. יותר מזה, גם שמסתכלים לספר חזון יוחנן, ספר ההתגלות פרק 7, בתקופת הצרה אלוהים חותם 12,000 מכל שבט כדי לוודא שזרע ישראל יישאר. And we see this also in the book of Revelation chapter 7, the worst period on earth, 7 years of tribulation, God remains faithful to his people. Not only that, he also seals 144,000 for his name. אז הוא מסיים בפסוק 16 והוא אומר שהמאמינים מקרב עם ישראל משולים לתרומת העיסה. So he says it in verse 16, סליחה עוד פעם? פרק 11 פסוק 16, בוא נראה, הוא אומר אם תרומת העיסה קודש כן גם כל הבצק. So Paul says in Revelation chapter, Romans chapter 11 verse 16, if the whole dough is holy, so also is the whole lump. רבותיי, זה אוצר מילים סופר יהודי, סופר אורתודוקסי. It's a very, very Jewish vocabulary that Paul is drawing from. אתה מביא לבית המקדש מה? את כל השדה שלך, את כל הפרות, את כל התבואה? לא! אתה מביא חלק, אלוהים תודה. When you go to offer up a sacrifices, do you bring all of the cows, all of your field, all of the grain that you've grown? No. You bring a portion of what you have and offer it up to the Lord. ואם החלק הזה מבורך על ידי אלוהים ונקרא קדוש, גם כל השדה קדוש. What that means is if that portion is holy, then the entire field that you have is holy. One cow is holy to the Lord, all of your cows and sheep are also holy. ולכן אתם הגויים רק רואים כמות קטנה של יהודים נושאים. חבר'ה,
זה תרומת העיסה. יש עוד המון במגירה. So when Paul turns to the Gentiles and he says, look, you see only a remnant within the nation of Israel that are holy, well, that's only a representative sample of many more that are going to be saved. ולכן אם החלק הקטן הזה קדוש, גם המחסן שממנו הם באו הם קדוש. גם עם ישראל עדיין קדוש לפני אלוהים. Therefore, if the small remnant is faithful or holy to God, then also the entire reservoir that God has drawn from in order to get to those remnant is also holy. The people of Israel as a nation are still holy to the Lord. בקיצור, שאול רוצה לומר לגויים, העובדה שיש יהודים מאמינים במספר כל כך מועט, זאת לא אומרת שאלוהים נטש את עמו. In short, what Paul is trying to say is, in spite of the fact that there is a small remnant of people from the nation of Israel that are holy, that are believers, God has not abandoned the rest of his people. He still remains faithful to those whom he has chosen. אלוהים עדיין מחויב להקים מעם ישראל ממלכת כהנים. And God will one day turn the nation of Israel into a kingdom of priests. אלוהים מעולם לא החליף את ישראל בכנסייה. And God has not swapped out the nation of Israel for the church. הקהילה עושה עבודה זמנית עד שישראל יבשה. Now it's true that today the church does the task of Israel, that which Israel has failed at, but it's only a temporary situation. זו עבודה זמנית. It's just a temporary work that the church performs right now. הקהילה לא מחליפה את ישראל לעולם. The church has not replaced the nation of Israel. עכשיו, מפסוקים 17 עד 22, So from verses 17 through 22, שאול רוצה פחות או יותר לסכם את כל הנושא במשל פשוט, סופר פשוט, עד כדי כך שלא צריך יותר מ-IQ אחד להבין אותו. Paul wants to summarize everything that he's said here in the previous verses in a very, very simple metaphor. In fact, it's so simple that you don't even need a high IQ in order to understand what Paul is saying. באמת הוא מסיים את זה במשל הכי פשוט שרק אפשר. And so he uses just a very simple metaphor. וכל מה שאני מציע, לקבל את המשל הזה בדיוק כפי שהוא. And all I can suggest is for us to read this and understand it as it is, as it reads. למרות שאלוהים גדול וחכם, הוא מדבר אלינו בפשטות. In spite of the fact that God is big, very wise, so much more wiser than us, he still speaks to us in a very simple way, a way that we can understand him. כשאלוהים אומר אל תגנוב, לזה בדיוק הוא מתכוון. And when God says, you shall not steal, that's what he means. וכשאלוהים אמר לאברהם, קח את בנך יחידך ותעלה אותו לעולה, הוא לא דיבר על מטאפורה אחרת. אברהם באמת לקח את הבן שלו ולא של מישהו אחר. And when God told Abraham, take your one and only son and offer him up as a sacrifice, that's what Abraham did. He understood exactly what God was telling him. אני עומד לקרוא משל פשוט. So I'm going to read a very simple metaphor here. כל כך פשוט, משהו כמו דן ודנה הלכו לגן. מי הלך לגן? דן ודנה. It's so simple that it's like saying, I don't know how you say it in English, but Dan and Dina went to the kindergarten, and then we ask, well, who went to the kindergarten? Dan and Dina. ותתפלאו עד כמה אפשר לקחת דבר כל כך בסיסי ולעוות אותו. And we'll see that it's such a very simple concept to understand, and yet people have taken this and interpreted it very different from the actual meaning of the text. במילים אחרות, אנשים קבעו מטרה לשנוא את ישראל, לא רוצים ישראל, ועכשיו משנים את כל מה שאפשר בתנ"ך כדי להצדיק את המטרה שלהם. קודם כל קבעו מטרה, עכשיו משנים את הפסוקים להתאים. ככה לא לומדים תנ"ך. And you can see some people have actually allowed their prejudices against the nation of Israel to affect the way they interpret the Bible. They don't like the nation of Israel or the Jews, and so they've allowed that to affect the way that they understand these verses. But that's not how we should interpret Scripture. אנגלית נהדרת, מת עליך, יופי. He makes
my words beautiful. His English is simply perfect. Thank you. פשוט נהדר. באמת כיף, באמת, זה נותן לי שקט. אני יכול להגיד מה שאני רוצה, הוא מסדר את זה He יופי. can say whatever he wants and I'll just arrange it as זה it should באמת, be. לא, it's not sarcasm, זה כיף, הוא אומר את זה פשוט בצורה יפה, ותודה. באמת זה חסד אלוהים. I say it genuinely, he's translating it so beautifully, it gives me the freedom, the quietness to deal with the Hebrew, and he's doing it so great. So I take it as God's grace, not just like this. And this he didn't want to translate. Okay. You already said it in English. אוקיי. בסדר. אז עכשיו, לא, זה של מקודם. בסדר. רבותיי, הפרקים 9 עד 11 הפכו להיות נושא הדגל של שונאי ישראל משום מה. So verses 9 through... No, chapters 9 to 11. Chapters 9 through 11 of Romans have actually become, in a sense, a flag of hate towards the nation of Israel. יש כל מיני סוגים של אנטישמיות. Now there's lots of different kinds of anti-Semitism. אפשר לשרוף בית כנסת, זה אנטישמיות. You can burn a synagogue, that's anti-Semitism. אפשר להיכנס למוזיאון ולראות ביהודים, זה אנטישמיות. You can go into a museum and kill Jews, that's another form of anti-Semitism. אבל יש עוד אנטישמיות שהקורבנות שלה היו הכי הרבה. But there's another form of anti-Semitism that its victims are even, there's even more victims in this type of anti-Semitism. אנטישמיות אינטלקטואלית. And it's intellectual anti-Semitism. לבוא וללמד את התנ"ך בשקר, בטעות. You come and you teach the Bible in an incorrect manner, right? You teach a lie as if it were truth. ואז לגרום לעמים, לקהל גדול, בשם אלוהים, לשפוך דם יהודי ולחשוב שהם עושים את עבודת אלוהים. And that can cause nations to hate the people of God that are in the Bible. You come to them and you say, in the name of God, let's hate this particular group of people because that's what God wants us to do. רבותיי, גם היטלר השתמש ב-replacement theology, התיאולוגיה התחליפית, כדי להצדיק את התיאוריה שלו. And Hitler also used a type of replacement theology to justify his actions toward the Jews. לותר בסוף ימיו ייתכן שהיה קצת אולי סנילי או משהו, אני לא יודע מה, בסוף ימיו אמר, אם אי אפשר לשנות את המחשבות של היהודים, צרפו אותם בבתי הכנסת. רבותיי, זה לא מה שדבר אלוהים מלמד. Even somebody like Martin Luther had a incorrect view of the people of God. He said, look, if we can't allow the Jews to come to faith, let's just burn down their synagogues. ואז אם אדם כמו היטלר אומר, אם לותר מרשה את זה, אני חסיד. רבותיי, זה אסון, אסון, אסון. So along comes somebody like Hitler and he says, look, even Martin Luther said something similar. Can I do the same? אז בואו נקרא מה כתוב. Let's have a look at what's written though. פסוקים 17 עד 22. Verses 17 through 22. ואם נחרטו כמה ענפים מעץ הזית, אני עכשיו כאילו עוצר ונותן פרשנות לחלק ואז נלך פסוק. ואם נחרטו כמה ענפים מעץ הזית, זאת אומרת, מי זה אותם ענפים שנחרטו? זה בני ישראל שדחו את ישוע כאדון ומושיע. So let's try it, we'll break it down verse by verse. Verse 17, but if some of the branches were broken off. Now who are some of these branches that were broken off? These unbelieving people of Israel. People of Israel. ואתה זית בר. מה הכוונה אתה זית בר? זה הגוי הנושע. And then he continues, and you, although you are a wild shoot, and who is this wild shoot? It's the Gentiles. Gentile believer. Gentile believers. הורכבת במקומם ושותפת בשורש העץ ובלשדו. You who were a wild shoot were grafted in among the others, and now share in the nourishing root of the olive tree. מהו השורש? מה הכוונה לשורש ולגזע? זה הישועה, זה האמונה של אברהם אבינו, זה אמונה מושיעה והברכות של הישועה. And what does Paul mean when he talks about the root? He's talking about salvation. Salvation in Jesus Christ, that which brings eternal life. אזי, פסוק 18, אל תתנסה על הענפים. So he says, verse 18, do not be arrogant toward the branches. זאת אומרת, אל תתנסה על ישראל שאינם נושעים. In other words, don't think that you are somehow better than the people of Israel who are not saved.
אם תתנסה, דע לך שלא אתה נושא את השורש, אלא השורש נושא אותך. But if you are arrogant, remember that it is not you who supports the root, but the root that supports you. אתה תאמר, הענפים נחרטו כדי שאורכב אני. And then you'll say, branches were broken off so that I might be grafted in. יפה. בגלל אי אמונה נחרטו. That's true. But they were broken off because of their unbelief. אך אתה על ידי אמונה מחזיק מעמד. But you stand fast through faith. זאת אומרת, במילים פשוטות, אתה שמה בגלל חסד, לא בגלל איזה משהו טוב שעשית. In other words, what's Paul saying? You're there, you're in the position that you are right now because of God's mercy, not because of anything that you have done yourself. אל תתגאה, אלא הימלא יראה. So do not become proud, but fear. שהרי אם לא חס אלוהים על הענפים המקוריים, For if God did not spare the natural branches, זאת אומרת, בני ישראל שדחו את ישוע, in other words, the natural branches are the people of Israel who have rejected Jesus as Lord and Messiah, גם עליך לא יחוס. then neither will he spare you. מה הכוונה? צאצאי גויים נושעים אשר נטשו את אמונת הוריהם. עוד פעם אחת. הצאצאים של הנושאים, כי אי אפשר להפסיד ישוע. אז מדובר על צאצאי גויים נושעים. So he's talking about the descendants of Gentiles who have been saved. אז אם אתה צאצא של גוי נושע, אל תחשוב שבגלל אבא שלך אז נתנו לך כרטיס מנוי לגן עדן. לא. So if you are a descendant, a Gentile descendant of a believer, don't think that simply because your parents, your grandfathers are believers that you have a ticket into heaven automatically. כמו שיהודי ישראלי לא יכול להגיד תעודת זהות כחולה, דרכון כחול זה גם דרכון לשמיים, גם אתה לא יכול לבוא ולומר שהישועה של אמא שלי או של אבא שלי זה הדרכון שלי לשמיים. And in the same way that a Jew today can't simply look at his identity card and say, oh, this is my ticket to heaven, the same thing is true for the Gentiles. You can't rely simply on the fact that your fathers are believers and trust in that as your salvation. It's a personal decision, personal choice. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום,